అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడ స్విట్జర్లాండ్‌లో కొద్దిపాటి ఎండలకే జనాలు విలువిల్లాడిపోతుంటారు. అదే మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఎండలతో పోలిస్తే అసలు ఎండలే కాదని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మనకి దాదాపు 45-50 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉంది ఇప్పుడు. ఇక్కడ సముద్రము, బీచ్‌లు అలాంటివేమీ లేవు కాబట్టి అనుకూలంగా సో, ఎక్కడన్నా ఇట్లా రివర్ సైడ్ నది పోతా ఉన్న చోట అందరూ జనాలు విపరీతంగా వస్తారు సాయంత్రం పూట్ల. మేముంటున్న అపార్ట్‌మెంట్ పైకి ఎక్కి ఒకసారి ఊరు చూద్దాము. టాప్ వ్యూ చాలా బావుంటది. యాక్చువల్‌గా మీరు చూస్తున్న నది వచ్చేసి ఎడమ పక్కన ఉండేది. అది చాలా వెడల్పు చేసినారు 2 ఏళ్ల కిందట. సో, లాస్ట్ ముందు సంవత్సరం కోవిడ్ వల్ల ఏం పెద్ద సెలబ్రేషన్ చేసుకోలే. చూడండి ఇంతకుముందు చాలా నారోగా, ఇరుగ్గా ఉండేది. సో, ఎప్పుడన్నా వర్షాలు ఎక్కువ కంటిన్యూ‌గా వారం రోజులు అట్లా వచ్చినప్పుడు నది చాలా ఉధృతంగా ప్రవహించేదనమాట. సో, అలాంటప్పుడు వచ్చేసి పక్కన నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి ఇళ్ళకి కానివ్వండి, ఎవరన్నా వచ్చి చూడడానికి వచ్చే వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుందనేసి, ఎవరైనా పిల్లలు పడిపోయే ప్రమాదం ఉందని చెప్పేసి చానా వెడల్పు చేసినారు. దాని గురించే ఒక చిన్న సెలబ్రేషన్ గూడా జరుగుతా ఉంది ఈరోజు. ఇప్పుడింగా ఇక్కడ రియల్ సమ్మర్ గూడా స్టార్ట్ కాలేదు. ఇంగా ఇక్కడ వసంత కాలము. మార్చి నుంచి జూన్ వరకు ఇక్కడ అదే చెట్లు చిగురించే కాలము. సో, రియల్ సమ్మర్ వచ్చేసి జూన్ నుంచి జూలై, ఆగస్టు అట్లుంటది. అయినా గూడా 25-30 డిగ్రీల లోపల ఉంటది టెంపరేచరు. ఈ మాత్రం దానికే ఇక్కడ జనాలొచ్చేసి నీళ్ళ దగ్గరికి పోయి చల్లగా రిలాక్స్ అవ్వడానికి చాలా మందొస్తారు. మా పిల్లలు కిటికీలో నుంచి చూసి వీళ్ళందరినీ ఇంకా మనం గూడా పోయి ఆడుకుందాము. ఆ పిల్లలు చాలా మంది ఇలా నీళ్ళలోను, మట్టిలోను, రాళ్ళతోను ఆడుకుంటా ఉంటారు. అది చూస్తేనే ఇంకా సాయంత్రం అవ్వంగానే స్టార్ట్ చేస్తారింక. ఎప్పుడెప్పుడు పోదాము, ఆడుకుందాం అని జెప్పేసి. చూడండి ఈ పిక్చర్‌లో బాగా చూడొచ్చు. ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది, ఇప్పుడు కొత్తగా ఎలా వెడల్పయిన తర్వాత ఎలా ఉందని జెప్పేసి. Amsterdam met een tog en een soepla in een వీక్ డేస్‌లో అయితే సాయంత్రం 5, 6 గంటలకు అట్లా వస్తారు. ఇక్కడొచ్చేసి కొద్దిగా ఇప్పుడు సమ్మర్‌లో గానివ్వండి, ఇప్పుడు గానివ్వండి కొద్దిగా పొద్దు గుంకుతుందంటారు కదా! అదొచ్చేసి దాదాపు మనకి 9, 9:30 వరకు లైట్ ఉంటది బాగా. సో, కాబట్టి 5:30, 6కి ఆఫీస్ టైమింగ్ తర్వాత వచ్చినా కూడా 2, 3 గంటల సేపు కూర్చొని పోతారు.
అదే వీకెండ్‌లో అనుకోండి శనివారం గాని, ఆదివారం గాని చాలా మటుకు పొద్దున్నే 10, 11 గంటలకల్లా వస్తారు. ఇక్కడే చేసుకుంటారు. ఈడే తింటారు. ఆ గ్రిల్, బార్బెక్యూ టైపు చికెన్ అవి ఇవి అన్ని తెచ్చుకొని మీట్, వెజిటబుల్స్ అట్లా తెచ్చుకొని ఆడే పొయ్యి అంటించుకొని ఆడే చేసుకొని ఆడే పోతారనమాట. చాలా మంది వస్తారు. పిల్లలు ఆడుకుంటారు. సో మనకి ఎండలు ఎక్కువ కాస్తే మనం ఇంట్లో నుంచి బయటకు పోము. సో ఇక్కడే ఆపోజిట్ అనమాట. కొద్దిపాటి ఎండ కాసినా కూడా ఎక్కడెక్కడ బయటకు పోయి రిలాక్స్ అవుదామా అని విపరీతంగా బయటకు వస్తారు. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. సాయంత్రం 7 అయింది. ఎండ బాగా తగ్గిపోయింది. సో చెట్లు అడవి పక్కన ఉండడం వల్ల ఈ ఏరియా మొత్తం నీళ్లు చాలా చల్లగా ఉన్నాయన్నమాట. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, చాలా చల్లగా ఉన్నాయి కదా. forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. మా బుడతలు ఇద్దరు బాగా ఆడుకొని అలసిపోయి తెచ్చుకొని చిప్స్ తింటున్నారు. మేముంటున్న అపార్ట్మెంట్ పరిసరాలు చుట్టుపక్కల మేముంటున్న ఊరు కూడా ఒక వీడియో తీసాను, చూడండి ఒకసారి.